Hare Krishna. Hare Krishna. We welcome all of you for this evening Bhagavad Gita lecture series. Today we are going to see from Bhagavad Gita chapter 6, Dhyana Yoga, verse 38. What is the fate of unsuccessful yogi? Part 2. By His Grace Ajita Gopinath Prabhu. We welcome him by loudly chanting Hare Krishna one time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. பக்தர்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள். இன்று நம்மிடையே பேச இருப்பவர் His Grace Ajita Gopinath Prabhu. அவர் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6 38வது பதத்திலிருந்து தோல்வியுற்ற யோகியின் கதி என்ன என்பதை பற்றி பேச இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Bhagavad Gita, chapter 6, verse number 38. Amen. Kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś chinnābhram iva naśyati apratiṣṭho mahā-bāho vimūḍho brahmaṇaḥ pathi. Kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś chinnābhram iva naśyati apratiṣṭho mahā-bāho vimūḍho brahmaṇaḥ pathi. So, word by word meaning. Kaccin, whether. Na, not. Ubhaya, both. Vibhraṣṭaś, deviated from. Chinna, torn. Abhram, cloud. Iva, like. Naśyati, perishes. Apratiṣṭhaḥ, without any position. Mahā-bāho, O mighty armed Krishna. Vimūḍhaḥ, bewildered. Brahmaṇaḥ, of transcendence. Pathi, on the path. So, translation: O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? Yeah, Prabhu, can you read it in Tamil, that purport, yes, so yes, that it will be benefited everyone? Yes. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றியடையாமல் பௌதிகத்திலும் வெற்றியடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? Yes, bro. Purport, you read it in the you want to read purport also? Yeah, Purport, read it for everyone. No? Okay, then leave it. Purport here, you read it in Tamil. Okay. So that, because everyone can understand Tamil. No? Yes. Yeah. So you read it in Tamil. If I read it in English and then Tamil, it will be a double timing. Okay. பொருளுரை: முன்னேற இரண்டு வழிகள் உள்ளன. பௌதிகவாதிகளுக்கு ஆன்மீகத்தில் ஒரு அக்கறையும் இல்லை. எனவே அவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால் அடையும் பௌதிக சுகத்திலோ பொருத்தமான செயல்களினால் மேலுள்ளவங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதிலோ மிகவும் ஆவல் உடையவராக உள்ளனர். ஒருவன் ஆன்மீக பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் எல்லா ஜட செயல்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து எல்லா விதமான பேரளவு பௌதிக சுகங்களையும் தியாகம் செய்தாக வேண்டும். எனவே ஆன்மீக பயிற்சியாளன் தோல்வியுற்றால் அவன் இரு வழிகளையும் இழப்பது போல தோன்றுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் அவன் ஜட சுகங்களை அனுபவிக்க முடியாது, ஆன்மீக வெற்றியையும் அனுபவிக்க முடியாது. அவன் சிதறிய மேகத்தை போன்று நிலையற்றவனாக உள்ளான்.
சில சமயங்களில் ஒரு மேகம் சிறு மேகத்தை விட்டு பிரிந்து பெரிய மேகத்துடன் சேர்கின்றது. ஆனால் அது பெரிய மேகத்தை அடைய முடியாவிட்டால் காற்றால் அடித்து செல்லப்பட்டு பெருவானில் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறது. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய தோற்றங்களில் உள்ள முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமே தான் என்பதை அறிவதற்கு உதவும் திவ்யமான ஆன்மீக பாதை பிரம்மண பதி எனப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபூர்ண உண்மையின் முழு தோற்றம் ஆவார். எனவே பரமபுருஷரிடம் சரணடைந்தவன் வெற்றிகரமான ஆன்மீகி ஆவான். வாழ்வின் இக்குறிக்கோள் பிரம்மனை உணர்வதற்கு மூலமாகவும் பரமாத்மாவை உணர்வதற்கு மூலமாகவும் அடைய வேண்டுமெனில் அதற்கு பற்பல பிறவிகள் ஆகும். எனவே ஆன்மீக உணர்வுக்கான தலை சிறந்த பாதை பக்தி யோகம் எனப்படும் நேரடி பாதையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjan Shlakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapatakantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpatkamlam Shri Guruvan Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagam Raghunatmintam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagam Lalita Shri Vishakhanti Vanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sute Devi Pranami Hari Priye Vamcha Kalpri Vikchicha Kripa Sindhu Bevacha Patitanana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu. So Hare Krishna. So I welcome everyone. So before I begin, I seek the blessings of all the assembled devotees, and I pray that my words are meaningful and faithful to the teachings of the Parampara, and also give some importance, some pleasure to all the assembled devotees. பக்தரிடம் நான் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களை எதிர்பார்க்கிறேன். நான் இன்று பேசக்கூடிய தலைப்பில் நான் மிக சரியாக பேச வேண்டும். அது எல்லோருக்கும் புரியும் வண்ணமாக இருக்க வேண்டும். அது பரம்பரையில் வரக்கூடிய எந்த கருத்துக்களையும் மாற்றாமல் இருக்க வேண்டும். So Bhagavad Gita is based on question and answers. So Arjuna is asking question and Supreme Lord is answering to them. And whenever Arjuna has doubt, means not able to understand properly, he is again raising the question and Krishna is answering to them. Bhagavad Gita ஒரு உரையாடல். கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடக்கும் ஒரு உரையாடல். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் அதை உடனடியாக கிருஷ்ணனிடம் அதை கேட்கிறார். In Bhagavatam also we see rishis headed by Shaunaka Rishi, and they ask a spiritual inquiry from Sud Goswami, Vidura inquired from Maitreya Muni, Parikshit Maharaj inquired from Sukdev Goswami, and in this way, and this is the way to quench our spiritual thirst. நமக்கு நாம் பார்க்கிறோம், இதேபோல் விதுரர் மைத்திரேய முனியிடமிருந்தும் சௌனக ரிஷி சூத கோஸ்வாமி நைமிசாரண்யத்தில் உள்ள முனிவர்கள் சூத கோஸ்வாமியிடமிருந்தும் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பரிசித் மகாராஜா கேட்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். இவ்விதமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக தேடுதல் இந்த முறையின் மூலம் நமக்கு அடையப்படுகிறது. This is a very authorized way of learning the spiritual things. And Krishna explained that tadvidi pranipatena pariprashnena sevya updekshanti te jnanam jnaninam tattvadarshana. So we have to learn the truth, spiritual truth, by approaching a spiritual master. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி
தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிபிருஷ்ணேன சேவையா. அதாவது ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீகர்களிடமிருந்து முறையாக ஆன்மீக ஞானத்தை ஒருவர் பெற வேண்டும். And how to approach a spiritual master? Submissively and in a mood of rendering the service, in a mood of service, and then the knowledge transfer. ஒரு ஆன்மீக குருவை எவ்வாறு அணுக வேண்டும்? மிகவும் தாழ்மையுடன் அவருக்கு சேவை செய்து பணிவுடன் அவரிடமிருந்து ஆன்மீக ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும். So from chapter 1 to 6 we have discussed karam yoga, the yoga of action. பகவத்கீதை 1ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து 6ஆம் அத்தியாயம் வரை நாம் கர்ம யோகத்தை பற்றி நாம் பார்த்தோம். Jnana yoga, the knowledge, yoga of knowledge. ஞான யோகத்தையும் பார்த்தோம். And the yoga means the yoga of analyzing who we are. அதாவது நாம் யார் என்ற பற்றியான அந்த ஞானத்தை அறியும் முறையை பற்றி நாம் பார்த்தோம். And now in chapter 6 Krishna talks about dhyana yoga. That is the process of ashtanga yoga. இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் தியான யோக முறை, அதாவது அஷ்டாங்க யோக முறையை பற்றி கிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். And this ashtanga yoga is practiced after having purified the heart by nishkam karam yoga, which has been discussed in the earlier chapters. And this dhyana yoga is superior to the jnana yoga. In what case? For producing the realization of Brahman. இந்த தியான யோக முறைக்கு முன்பு நாம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பயிற்சி செய்து நம் மனதை தூய்மைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். So, but throughout there is a thread of bhakti yoga which comes out especially from the explanation of Srila Prabhupada, and it makes the whole subject very, very relatable. இந்த அனைத்து அத்தியாயங்களிலும் நாம் இந்த பக்தி யோக முறை ஒரு நூலை போல் எல்லாவற்றிலும் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். இதை பிரபுபாதர் அனைத்திலும் விவரித்திருக்கிறார். So this chapter in particular, which we are discussing, chapter 6, is Ashtanga Yoga. But within the Ashtanga Yoga, the main thread of discussion between Arjuna and Krishna is how to control the mind. இந்த 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோக முறையை விவரித்தாலும் குறிப்பாக எப்படி மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பதை முக்கியமாக பேசப்படுகின்றது. And what is the best way to control the mind? To be in Krishna consciousness, engage in Krishna conscious activities. மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எளிமையான வழி என்ன? கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்வதும் நமது புலன்களை கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதும் தான் ஒரே வழி. Earlier Arjuna has asked the question how to deal with the mind, which is so troublesome. In chapter 6. இதற்கு முன்பு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமானதே என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். So Krishna answered with patience, practice and detachment. Means abhyasa and vairagya. One can control the one may seriously accept the this one abhyasa and practice and vairagya. So one can control the mind. அதற்கு இந்த அர்ஜுனுடைய கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் என்ன வழி கொடுக்கிறார் என்றால் பயிற்சியின் மூலமாகவும் வைராக்கியத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கூறுகிறார். And now here this verse and now here in this verse 38 verse which we are discussing, and this verse is the continuation of verse number 37. And in 37 Arjuna is asking the Lord, one may seriously accept the path of self-realization. One has shraddha, but despite the constant endeavor, one may fail. இந்த 38வது பதம் 37வது பதத்திலிருந்து ஒரு தொடர்ச்சி. இங்கு என்ன கேள்வி என்றால், இந்த தன்னுணர்வு பாதையை மிகவும் சிரத்தையாக உண்மையுடன் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நபர் தகுந்த பயிற்சியின் மூலம் முயற்சி செய்தாலும் கூட அவர் இந்த பாதையிலிருந்து விலகிவிட்டால் என்ன ஆகும் என்பதே இந்த கேள்வி. Means for any reason one may deviate from the transcendental path, one may not able to complete, the mind get deviate, then what will be the result of deviation from the path of self realization? இந்த பாதையில் உண்மையாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஆன்மீகி இந்த பாதையிலிருந்து விலகி சென்று விட்டால் அவர்களுடைய கதி என்னவாக இருக்கும்? In verse 38 Arjuna continue this question, clarifying it more specifically. இந்த 37வது
பதத்தில் ஏற்கனவே இதே கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டிருக்கிறார். இந்த 38வது தினம் அதை மேலும் அதே கேள்வி மேலும் கேட்கிறார். மிகவும் அதை பற்றி அதிகமாக அறிந்து கொள்வதற்கு கேட்கிறார். So such a person who is trying to get who is trying to get in a transcendental path and who bewildered from the path of transcendent. So here Arjuna is using a metaphor to explain his query, to inquire, to present his query. அதாவது நன்றாக முயற்சி செய்தாலும் கூட பலவிதமான பௌதிக கவர்ச்சிகளால் அவர் இந்த பாதையிலிருந்து விலகி விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. அதற்கு ஒரு உவமானத்தையும் அர்ஜுனன் இங்கு சொல்கிறார். So in metaphor way, Arjuna is putting his query, and now we will try to understand what is this metaphor. அந்த அர்ஜுனன் அந்த சொன்ன அந்த உவமானம் என்ன என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். So suppose there are two big clouds moving in the sky. One cloud is moving in one direction and other cloud is moving in other direction. உதாரணமாக வானத்து இரண்டு பெரிய மேகங்கள் இருக்கின்றது. அந்த இரண்டு மேகங்கள் ஒரு மேகம் ஒரு திசையிலும் இன்னொரு மேகம் இன்னொரு திசையிலும் போய்கொண்டிருக்கிறது. So both the big clouds formation, they are moving in the sky. இந்த இரண்டு பெரிய மேகங்களும் வெவ்வேறு திசைகளில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. Now within one cloud, within one big cloud formation, one small cloud breaks apart. இதில் ஒரு பெரிய மேகத்திலிருந்து அதிலிருந்து ஒரு பகுதி அதை விட்டு விலகி தனியாக செல்கிறது. And this small cloud which breaks apart from a bigger cloud now trying to mix with another cloud which is moving in the sky. இந்த ஒரு சிறிய அந்த மேகத்தில் ஒரு சிறிய பகுதி அதிலிருந்து விலகிய அந்த மேகம் இன்னொரு மேகத்துடன் இணைய முயற்சி செய்கிறது. So that small cloud which breaks apart, it started moving in the direction to mix with the another cloud. இந்த பிரிந்த அந்த சிறிய மேகம் இன்னொரு மேகத்துடன் சேர முயற்சி செய்கிறது. So at that time when it breaks apart and moving towards the big cloud, what happened that a sudden gust of wind comes and blown away that small portion of cloud. இந்த சிறிய மேகம் இன்னொரு பெரிய மேகத்துடன் இணைய முயற்சி செய்யும் அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய காற்று வீசும் பொழுது அதால் இணைய முடியாமல் அது சிதறி வேறு பக்கம் செல்கிறது. So then what happened? So this tiny cloud which breaks apart from one big cloud formation, so it neither a part of that cloud, that formation from where it breaks apart, and neither it can able to mix with another cloud formation. So it nowhere got separated and it's blown away from the gust of the wind. இந்த ஒரு பெரிய மேகத்திலிருந்து பிரிந்த அந்த ஒரு சிறிய மேகம் இப்பொழுது இந்த வீசிய காற்றால் தனது பிரிந்த அந்த மேகத்துடன் சேரவும் முடியாமல் இன்னொரு மேகத்துடன் சேரவும் முடியாமல் அது வேறு பக்கமாக அடித்து செல்லப்படுகிறது. So this is the metaphor Arjuna is using, riven cloud. So similarly Arjuna is saying like that there is one group of people who are materialistic, who engage in dharma, artha, kama, moksha, and another group of people who takes the path of transcendence. அர்ஜுனன் இந்த ஓமானத்தை இங்கு கேட்கிறார். அதாவது ஒரு வகையான மனிதர்கள் பௌதிகவாதிகள், இன்னொரு வகையான மனிதர்கள் ஆன்மீகவாதிகள். இந்த ஆன்மீகத்தில் முயற்சி செய்யும் அந்த ஒரு நபர் இந்த பௌதிக மக்களிலிருந்து பிரிந்து ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செய்யும் மனிதர்களுடன் சேர முயற்சி செய்கிறார். So the other person who is materialistic, if he tries to come to the path of transcendence, then in that case he has to cease all his material activities. இந்த பௌதிகவாதியிலிருந்து பிரிந்த அந்த நபர் அந்த பௌதிக மக்கள் பௌதிகமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பதை அவர் பார்க்கிறார். And has to sacrifice all forms of so-called material happiness. அவர் இந்த பௌதிக சுகத்தை அனைத்தையும் எல்லா விதமான பௌதிக சுகத்தையும் அவர் துறக்கிறார். So but if the aspiring transcendentalist fail to continue on the path of self-realization, then in that case he will neither enjoy the so-called material happiness nor the spiritual success. Like the example Arjuna is giving, like a riven cloud, that small cloud which breaks apart, neither be a part of that one cloud formation, neither be a part of another cloud formation.
இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அதை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் பௌதிக சுகத்தை துறந்து விடுகிறார். அதே சமயத்தில் ஆன்மீகத்தில் முயற்சி செய்யும்போது அதில் இருந்து விலகி விடுவதால் அவர் ஆன்மீக சுகத்தையும் அடைய முடியாமல் போகிறது. அதாவது அர்ஜுனன் கொடுத்த அந்த ஓமானத்தில் இந்த சிறிய மேகம் 2 மேகத்தினுடன் சேர முடியாமல் போகிறது. அதே போல் இந்த ஆன்மீகத்தில் முயற்சி செய்யும் நபர் பௌதிக சுகத்தையும் இழக்கிறார், ஆன்மீக சுகத்தையும் இழக்கிறார். So this is the stress on the question of Arjuna, means question by Arjuna. So இதுதான் இந்த கேள்வியை தான் இப்பொழுது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் முன்வைக்கிறார். Means oh Krishna, such a person is nowhere, he is completely lost, what will happen to them? அப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறார், இந்த மாக ஆன்மீகத்திற்கு வந்த ஒரு நபர் 2 சுகத்தையும் இழக்கிறார். So now the question arises. So this is the question, and Krishna will give the answer from 41, 42, 43, 44 up till I think 45. Krishna is keep on giving the answer. What will happen to those? There are many types of transcendentalists. So you will come to know in the coming classes. But now the question arises: what to do? What to do to reach the goal of life, to become a successful transcendentalist? Because here the question is that if the transcendent means a materialistic person tries to take the path of self-realization and fails. But now the question arises, how to reach the goal of life, to become a successful transcendentalist? இந்த அர்ஜுனன் கேட்ட இந்த கேள்விகளுக்கு பகவான் 41வது ஸ்லோகம், 42, 41, 45வது ஸ்லோகம், இந்த 5 ஸ்லோகங்களில் அதில் முழுமையாக விவரிக்கிறார். ஆனால் இப்பொழுது இந்த கேள்விக்கு ஒரு பௌதீகவாதி, ஒரு பௌதிக வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்ட நபர் ஆன்மீகத்துக்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது அவர் அதை வெற்றிகரமாக அந்த யோக முறையை எப்படி அடைவது என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம். And Srila Prabhupada has instructed us that means teaching us that to follow the direct method, means surrender to Supreme Lord Krishna, to become Krishna consciousness, to follow the path of bhakti-yoga, devotional service unto Krishna. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாத் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய முறை என்னவென்றால் நேரடியான ஒரு பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கொள்வதே. அதாவது முழுமுதற்கு சரணடைந்து அவருடைய சேவையில் நேரடியாக ஈடுபடுவதை அவர் வலியுறுத்துகிறார். So this is what in the Purport Srila Prabhupada is mentioned. So everyone has the book. So I want you to read, Prabhu, in the last, just Prabhupada has mentioned that why Prabhupada has mentioned to follow the direct method. Very important. Prabhupada has given very important stress in the Purport to understand a beautiful thing. And it will be very helpful for everyone in the preaching. Yeah, I will read it in English like this. The brahmaṇaḥ pathi is the path of transcendental realization, though through knowing oneself to be spiritual in a sense part and parcel of Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramātmā and Bhagavān. Lord Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Personality of Supreme Absolute Truth. And therefore, one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. So Srila Prabhupada is answering to this one. So who can be a successful transcendentalist? One who surrendered to the Supreme Person. To reach this goal of life through Brahman and Paramātmā realization takes many, many births. Bahunam janmanante. Therefore, the supermost path of transcendental realization is bhakti-yoga or Krishna consciousness direct method. So here, Srila Prabhupada is stressing that. இந்த 38வது பதியத்தில் கடைசியாக பிரபுபாதுடைய விளக்க உரையில் நாம் பார்க்கிறோம். பெருவானில் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய தோற்றங்களில் உள்ள முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமே தான் என்பதை அறிவதற்கு உதவும் திவ்யமான ஆன்மீக பாதை பிரம்மணபதி எனப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபூர்ண உண்மையின் முழு தோற்றம் ஆவார். எனவே அப்பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்தவன் வெற்றிகரமான ஆன்மீகி ஆவான். வாழ்வின் இக்குறிக்கோளை பிரம்மனை உணர்வதன் மூலமாகவும் பரமாத்மாவை உணர்வதன் மூலமாகவும் அடைய வேண்டுமெனில் அதற்கு பற்பல பிறவிகள் ஆகும். எனவே ஆன்மீக உணர்விற்கான தலை சிறந்த பாதை பக்தி யோகம் எனப்படும் நேரடி பாதையாகும். So why Prabhupada has mentioned to follow the direct method?
And why it takes long time. And we know that Bhagavatam also described that Lord can be realized in three ways: Brahmeti, Paramātmeti, Bhagavāniti Shabdate. So, yeah, Prabhu translated. பாகவதத்தில் பகவானை அடைவதற்கு பகவானை 3 நிலைகளால் உணரப்படுகின்றது. ஒன்று பிரம்மன், இரண்டாவது பரமாத்மா, மூன்றாவது முழுமுதற் கடவுளை உணர்வது. இங்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத நேரடியான வழியை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கூறுகிறார். ஏனென்றால் மற்ற முறைகள் பல பிரிவுகள் வெற்றி அடைவதற்கு தேவைப்படுகின்றது. So it's so important to understand the Shastras from the eyes. If we read the Shastra from the eyes of the spiritual master, direct method. So no need of going to the other method, impersonalism, the yoga system. All this takes long time. Come directly to Krishna conscious realization. But because, and Srila Prabhupada is mentioning somewhere in the Purport, I forget this, but I have noted it for you. ஆகவே நாம் சாஸ்திரத்தை ஆன்மீக குருவின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் மூலமாக இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கியமான சாரத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். So because the living entity in the beginning of the spiritual realization, what happened, that while one trying to give up one's attachment to materialism, attracted towards, the first step is that it attracted towards the impersonalism when he got some little knowledge. And when one further advances in the spiritual realization, he understands that there are some activities in spiritual life. Prabhu translated it will be. இந்த குறிப்பாக ஆன்மீகத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஆன்மீக பாதையை ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதிகள் முதலில் தனது பௌதீகமான விஷயங்களை துறக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள அந்த ஆன்மீகவாதிகள். So in the starting, when he attracted towards impersonalism or other yoga system, he is not fully situated in the transcendental pure knowledge. But when one finally becomes situated in the transcendental pure knowledge, that supreme personality of Godhead Krishna is the ultimate goal of spiritual realization. Means realize that everything, there is a relationship with the Supreme Lord Krishna, and thus become attracted to the Supreme Lord and finally surrender to the Supreme Lord. Then one take up this process and become a successful transcendentalist. ஆரம்பத்தில் பயிற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் அருவ பிரம்மன், ஞான யோகம், இந்த மாதிரி பல விதமான பாதைகளில் அவர்கள் கவரப்படுகிறார்கள். ஆனால் ஞானத்தில் முழுமையாக புரிந்து கொண்டு ஞானத்தை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள் முழுமுதற் கடவுளே இறுதியான இலக்கு என்று மிகவும் நன்றாக உணர்ந்து அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளும் சரணடைந்து இந்த நேரடியான பக்தி யோகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So transcendental knowledge, this transcendental pure knowledge, that the supreme personality of Godhead, everything is in relationship with the Supreme Lord. That is very, very important in the spiritual life. தூய்மையான ஆன்மீக ஞானம் என்பது முழுமுதல் அனைத்தும் எல்லா விதமான விஷயங்களும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் தொடர்பு உடையதாக இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்வதே தூய்மையான ஆன்மீக ஞானம். Suppose I want to go to Ranga-Krishna Prabhu's house in T Nagar, but I should know in T Nagar is so big where I have to go. I should have the address. I should know the person. So that's, in that case, I can search and go easily find out where Ranga-Krishna Prabhu's house is located. But if we don't know anything, where we have to, in T Nagar, you go somewhere in T Nagar, you will have address. But T Nagar is so big. You will go roam here and there for a month, you will not find his house. உதாரணமாக ரங்ககிருஷ்ண பிரபுடைய வீடு டி நகரில் இருக்கிறது. இப்போ நான் அவரை பார்க்க செல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய முகவரி எனக்கு தெரிய வேண்டும். எனக்கு முகவரி தெரியாத பட்சத்தில் அந்த டி நகர் என்ற ஒரு பெரிய ஏரியாவில் நான் என்னால் அந்த அவருடைய வீட்டை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் பல இடங்களில் இங்கும் அங்குமாக சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருப்பேனே ஒழிய அவருடைய இடத்தை அடைவதில் மிகவும் கடினம். எனக்கு அவருடைய முகவரி தெரிந்தால் நான் நேரடியாக அவருடைய இல்லத்திற்கு செல்ல முடியும். The pinpoint knowledge that everything is related to the Supreme Lord Krishna, and we have to serve our constitutional position is that we are the eternal servant of him.
Jiver Sarupa Nitya Krishna Das, and we have to serve him. So when we come to this pure knowledge, then we can start practicing that path. ஆகவே கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள், நான் அவருடைய ஒரு அம்சம், எனது கடமை, எனது தர்மம் அவருக்கு சேவை செய்வது என்பதை புரிந்து கொண்டவர்கள் இந்த நேரடியான ஒரு பாதையை, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு என்ற பாதையை நேரடியாக ஏற்றுக்கொண்டு அதை முழு மனதுடன் பயிற்சி செய்கிறார்கள். உண்மையான ஆன்மீக ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And for this, Srila Prabhupada has told us that we have to just follow the basic principle of Krishna consciousness. ஆகவே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கான அடிப்படையான கொள்கைகளை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். And what are the basic principle of Krishna consciousness? இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கைகள் என்ன? And in this, Srila Bhaktivinoda Thakur has said these are the threefold principle of Krishna consciousness. Threefold principle of Krishna consciousness is Nameruchi, Jivadeya, Vaishnav Seva. பக்தி வினோத் தாகர் அந்த மூன்று கொள்கைகளை கூறுகிறார். நாம ருசி, ஜீவ தயா, வைஷ்ணவ சேவா. So acharyas have understood the condition of people in Kali Yuga and give us a very wonderful balanced program so that we can develop the taste for chanting the holy name. ஆச்சாரியர்கள் இந்த கலியுகத்தில் உள்ள மக்களுடைய வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையை பார்த்து, இந்த கலியுகத்தினுடைய மோசமான தன்மையை பார்த்து அவர்களுக்கு மிக அருமையான கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு ஒரு அருமையான புரோகிராமை அவர்கள் தயார் செய்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். This chanting the holy name, which is the ultimate conclusion of our scriptures. இந்த பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பு என்பது இந்த வேதத்தினுடைய இறுதியான ஒரு தீர்ப்பு. And Mahaprabhu, when he teaches Sanatana Goswami, explain this basic principle of Krishna consciousness. And Srila Rupa Goswami also talks about in his book Bhakti-Rasamrita Sindhu. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நாமத்தினுடைய மகிமையை சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்கிறார். பின்னர் ரூப கோஸ்வாமி கூட தனது பக்தி ரசாமிருத என்ற நூலிலும் இதை பற்றி மிக அதிகமாக விவரித்திருக்கிறார். So that are the 5 most powerful form of devotional service that Mahaprabhu has identified, which Srila Rupa Goswami has narrated in his book Bhakti-Rasamrita Sindhu. அதாவது பகவானை உணர்வதற்கு, அதாவது இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் 5 சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகள் இருக்கின்றது. அந்த சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகளை ரூப கோஸ்வாமி தனது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So sadhu sang, number 1 is sadhu sang, means association of devotees. அதாவது அதில் முதலாவது சாது சங்கம், அதாவது சாதுக்களுடைய தொடர் சங்கம். Second is nama kirtan, means congregational chanting of holy names of Krishna. இரண்டாவதாக நாம கீர்த்தன், அதாவது பக்தருடன் இணைந்து நாம கீர்த்தனம் செய்வது. Third is Bhagavad Shravan, means hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita scriptures. மூன்றாவதாக பகவத் சிரவணம், அதாவது பக்தர்களுக்கு மத்தியில் பக்தர்களிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற புனித நூல்களை பற்றி கேட்பது. Fourth is Mathuravas, means to stay in the Mathura Dham or Vrindavan Dham. நான்காவதாக மதுராவாஸ், அதாவது விருந்தாவனம், மதுரா போன்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களில் நாம் வசிக்க வேண்டும். And the fifth is Shri Murtiye Shraddhaya Sevane, means faithful and lovingly serve the deities. ஐந்தாவதாக ஸ்ரீ மூர்த்தி சேவனம், அதாவது விக்கிரகங்களுக்கு நம்பிக்கையுடனும் உண்மையுடன் சேவை செய்ய வேண்டும். So among all the limbs of sadhana bhakti, Mahaprabhu says these 5 are the most powerful means they are the best. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த 5 வழிமுறைகளும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முறை. இதன் மூலம் நமது கிருஷ்ண உணர்வை மிக எளிதாக அடைய முடியும். So even if one has a very little contact with these 5 angas of bhakti, one can achieve Krishna prema very quickly. இந்த 5 விஷயங்களை சிறிதளவு நாம் இந்த 5 விஷயமும் சிறிதளவேனும் தொடர்பு கொண்டாலும் கூட நாம் கிருஷ்ண உணர்வை, கிருஷ்ண பிரேமை அடைவது உறுதி. Actually, when we say nama ruchi, then we have to do all these 5 things. நாம ருசியை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த 5 விஷயங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். Or in other words, that these 5 things or associate with these 5 things we must do in order to develop the nama ruchi. அதாவது இந்த 5 விஷயங்களில் குறிப்பாக 2 விஷயத்தை நாம் கண்டிப்பாக நாம ருசி அடைவதற்கு நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். All other limbs
which Mahaprabhu has described or our acharyas have described, come to the point of developing the taste for chanting the holy name of the Lord. இந்த பக்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்தி செயல்முறையில் இருக்கக்கூடிய பல அங்கங்களில் மிகவும் முக்கியமான அனைத்து அங்கங்களுடைய முக்கிய குறிக்கோள் என்னவென்றால் நாம் நாமத்தின் மீது ருசியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கே அந்த அனைத்து அங்கங்களும் நமக்கு உதவுகின்றன. So we associate with the devotees, hearing from them our scriptures, chant the holy name of the Lord, serve the deities lovingly in the temple or in a house, and wherever we are doing these devotion activities, that place automatically becomes dham. எங்கு நாம் பகவானுடைய பக்தர்களிடமிருந்து பாகவதமோ பகவத்கீதையை கேட்கின்றோமோ, எங்கு நாம் ஸ்ரீ மூர்த்திக்கு விக்கிரக ஆராதனை செய்கின்றோமோ, எங்கு பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கின்றோமோ அந்த இடம் இயற்கையாகவே ஒரு புனிதமாக மாறுகின்றது. So sometimes this was my question also when I started up my devotional practice. So sometimes the people ask that Yuga Dharma of the Kali is chanting the holy name of the Lord. Then why we are doing the deity worship? Still this question has been asked by some of the donors also when we say you just chant the holy name of the Lord. நான் இந்த பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னிடமும் ஒரு கேள்வி இருந்தது. அதாவது நாமம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தால் போதுமே, இதற்காக நாம் விக்கிரகத்திற்கெல்லாம் சேவை செய்ய வேண்டும்? இதே கேள்வியை இன்றும் பலவிதமான நன்கொடையாளர்கள் என்னிடம் கேட்கின்றார்கள். And the point is that when we this Yuga Dharma, deity worship is the Yuga Dharma of the Dwapar Yuga, and the Yuga Dharma of the Kali Yuga is Nam Kirtan. So then why we are this deity worship includes in this one of the 5 most important angas of bhakti. So we should understand this. துவாபர யுகத்தில் விக்கிரக வழிபாடு என்பது யுக தர்மமாக இருந்தது. இந்த கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனமே யுக தர்மமாக சொல்லப்படுகின்றது. அப்படி இருக்கையில் எதற்காக இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பக்தியில் இந்த 5 அங்கங்களில் விக்கிரக ஆராதனையும் ஒன்றாக குறிப்பிடுகிறார்? And why? Because it helps us to able to chant the holy name of the Lord. First reason. ஏனென்றால் இந்த விக்கிரக வழிபாடு என்பது நாம் நாமத்தை நன்றாக உச்சரிப்பதற்கு உதவுகின்றது. And second reason is that all the mantras that are chanted in the process of deity worship basically centered around the holy names of the Supreme Lord. இரண்டாவது காரணம், விக்கிரக வழிபாட்டின் போது நாம் சொல்லக்கூட அனைத்து மந்திரங்களும் கூட பகவானுடைய புனித நாமமாகவே நாம் பார்க்கும் புனித நாமமே. And when we don't have and because we don't have a taste for chanting the holy name all the time, so when we worship the deities, engage our body, mind, intelligence, everything in the personal form of the Lord, so we engage when we engage. Yeah, Prabhu, first you this one. நாம் எப்பொழுது ஒரு நாளில் இருக்கக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் எல்லா நேரமும் நாம் பகவானின் நாமத்தை சொல்வதற்கு நமக்கு விருப்பமாக இருக்காது. ஆனால் இந்த விக்கிரக வழிபாட்டின் போது நாம் பகவானுடைய அந்த விக்கிரகத்தை நேரடியாக பார்த்து அதை பல மந்திரங்கள் சொல்லி உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் இயற்கையாகவே நாமத்தை சொல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கின்றது. So when we worship the deities, engage our body, mind, intelligence and everything in the personal form of the Lord, so this will lead to a great deal of purification of the heart. நமது மனம், உடல், புத்தி இவற்றை அனைத்தையும் கொண்டு நாம் பகவானுடைய விக்கிரகத்தை நேரடியாக வழிபடும் பொழுது நமக்கு மிக அதிகமாக நமது எண்ணங்கள், நமது மனம் அதிகமாக தூய்மை அடைகின்றது. And furthermore, it gives the sense of personal relationship with the deities, and because of that love we chant Hare Krishna better. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மாதிரி விக்கிரகத்திற்கு நேரடியாக சேவை செய்யும் பொழுது நமக்கு பகவான் மேல் ஒரு தனிப்பட்ட உறவு ஏற்படுகின்றது. இதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை மிக நன்றாக சொல்ல முடிகிறது. So it removes the unwanted things in the heart and help us to chant better. So deity worship is also very, very essential. So all these 5 angas of bhakti will give rise to Krishna prema. ஆகவே இந்த விக்கிரக வழிபாட்டின் மூலமாக நம் இதயத்தில் உள்ள எல்லா விதமான கலங்கங்களும் நம்மை விட்டு அகல்கின்றது. பகவானுடைய நாமத்தை நாமத்தில் ஒரு சுவையை ஏற்படுத்துவதற்கும் அது உதவுகின்றது.
But now the question arises, how we can continue to do this with greater determination, dridvataha. How we can be dridvataha, with strong determination we can follow all this. இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால் திருட விரதா, அதாவது உண்மையான உறுதியுடன், திடமான உறுதியுடன் இந்த 5 விஷயங்களை நாம் எவ்வாறு நாம் பயிற்சி செய்வது? So that we should not get deviated from the path of self-realization, because we are discussing this in this verse. இவ்வாறு நாம் திடமான உறுதியுடன் முயற்சி செய்யாமல், அதாவது இதிலிருந்து நாம் விலகி விடாமல் இருப்பதற்கு, இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இந்த பாதையிலிருந்து நாம் விலகி விடாமல் இருப்பதற்கு நாம் திடமான உறுதியுடன் இதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So the point is that Maya is too strong. We are up against something, not an ordinary thing. We are against the Maya of Krishna. மாயை என்பது மிகவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நபர், கிருஷ்ணனுடைய மாயை. சோ நாம் போரிடுவது ஒரு சாதாரண நபர் இல்ல, நாம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபருடன் நாம் போர் செய்கின்றோம். Krishna himself is saying, Devi hi esha gun mahimam maya durutya mameva ye papadante maya metam tarantite. So Krishna is giving the solution. கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் இதற்கும் ஒரு தீர்வு கொடுக்கின்றார். தேவி ஏச குணமயி மம மாயா துரத்தியா, அதாவது இந்த மாயை வெல்வது மிகவும் கடினம், ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் எளிதாக இதை வெல்லலாம் என்று சொல்கிறார். So Krishna himself is saying that this is my divine energy and it consists of 3 modes of material nature and it is very, very difficult to overcome. கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், இந்த மாயை என்பது எனது தெய்வீக சக்தி, இந்த குணங்களாலான இந்த மாயை என்பதை வெல்வது மிகவும் கடினம் என்கிறார். But Krishna is giving the solution, but those who have surrendered to me can easily cross it. கிருஷ்ணர் அதிலே பதிலையும் கூறுகிறார், ஆனால் யார் என்னிடம் சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்ல முடியும் என்கிறார். So we will try to understand this with an example. Suppose you are entering in a house where one or two dogs are there. இதை ஒரு நல்ல உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கு 2 நாய்கள் இருக்கின்றது. So immediately when you press the bell or knock the door, immediately the dogs are started barking. அந்த காலிங் பெல், அழைப்பு மணியை நீங்க அடித்த உடனே அந்த 2 நாய்களும் குரைக்க ஆரம்பிக்கிறது. And when you enter it, the dog will chase you, will start running towards you and barking on you. வீட்டுக்கு நுழைய முயற்சி செய்யும் போதே அந்த 2 நாய்களும் உங்கள் மேல் ஆக்ரோஷமாக பாய முயற்சி செய்கிறது. And who can help you to save from these dogs? Only the owners of that dog can save you. No other can save you from these dogs. இந்த நாயிலிருந்து உங்களை யார் காப்பாற்ற முடியும்? அந்த நாயினுடைய எஜமானரான அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் மட்டுமே உங்களை காப்பாற்ற முடியும். So that if the owner says stop the dog, the dogs will stop. அந்த உரிமையாளர் நாயை பார்த்து நீங்கள் சத்தமிடாதீர்கள் என்று சொன்ன உடனே சத்தத்தை நிறுத்தி விடுகின்றது. So we are up against not an ordinary Shakti, we are up against the Krishna's Maya, Krishna's energy, and we cannot overcome it. And the only way to overcome it by surrendering ourselves, by taking shelter of Krishna only. ஆகவே நாம் ஒரு சாதாரண சக்தியுடன் போராடவில்லை, நாம் கிருஷ்ணனுடைய மிக சிறந்த உயர்ந்த சக்தியான அந்த மாயையுடன் போர் செய்கிறோம். ஆகவே கிருஷ்ணன் சரணடைவதன் மூலமாகத்தான் இந்த மாயை என்ற சக்தியை நாம் வெல்ல முடியும். So when we surrender to Krishna, Krishna sees, oh, that this devotee is helplessly trying to serve me, and he is struggling with mind, struggling with senses, struggling with everything in this material world. In spite of so much difficulty, in spite of so much struggling, he is still trying to serve me. ஆகவே கிருஷ்ணன் பார்க்கிறார், இந்த ஜீவாத்மா தனது மனதை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்கிறார், பலவிதமான இன்னல்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து என்னை அடைவதற்கும் அவர் பலவிதமாக முயற்சி செய்கிறார் என்பதை பார்த்து அவர் நமக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறார். So this material world is full of dukkha, dukhalam ashashvatam, Krishna mentioned in the Bhagavad Gita. And then in spite of all the problems in our life, if we keep on our that to serve Krishna, we overcome everything, and we should not lose our motive to
to serve Krishna, Vaishnava. இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துக்கங்கள் நிறைந்த உலகம், பலவிதமான துக்கங்கள் இருக்கு. பலவிதமான துக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு பக்தன் தொடர்ந்து இந்த கிருஷ்ணனை அடைவதற்கு, கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேறுவதற்காக அவர் தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறார். So then if we keep on our that in spite of so many difficulty, we try to be in Krishna consciousness somehow or others, the Krishna says, let me show some mercy to him. ஆகவே இவ்வளவு பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் துக்கத்திற்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து ஒரு பக்தன் முயற்சி செய்கையில் கிருஷ்ணர் பின்பு அவருக்கு தனது ஒரு தனிப்பட்ட கருணையை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். And therefore thereby his mercy we can overcome it, and that is called mam eva ye prapadante maya metam tarantite. அந்த தனிப்பட்ட கருணை என்ன? மாயாம் ஏவ தரந்திதே, மாம் ஏவ பிரபத்தியந்தே. அதாவது கிருஷ்ணன் சரணடைந்த யார் சரணடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் உதவுகிறார். Those who have taken the shelter of Krishna, those who have surrendered unto Krishna, very easily cross this material world. யார் கிருஷ்ணன் சரணடைகிறார்களோ, யார் கிருஷ்ணன் அடைக்கலம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த மாயையை எளிதாக வெல்ல முடியும். So but now there is a catch in this now. So we will try to understand the this one what our acharyas practically wants to instruct here. இப்பொழுது நமது ஆச்சாரியர்கள் நடைமுறையில் எதை முக்கியமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று இங்கு கூறுகிறார்கள். So important point to understand that Krishna and Acharya are looking something from us. அதாவது கிருஷ்ணரும் ஆச்சாரியர்களும் நம்மிடமிருந்து முக்கியமாக ஒரு சில விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். Means we have to put some efforts. அதாவது நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். We should not be casual. Oh, anyway, we are dependent on mercy. அதாவது நாம் சாதாரணமாக இருந்து விடக்கூடாது. கிருஷ்ணனுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும் என்று சாதாரணமாக இருந்து விடக்கூடாது. No, in this way the mercy will not come. இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பகவானுடைய கருணையை எதிர்பார்க்க முடியாது. So let us try to understand this thing, what I want to say, with a practical example. So all of you must have heard the grace mark. When we were studying in our school, we have heard the grace marks. Okay. நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது இந்த கிரேஸ் மார்க் அப்படிங்கறத ஒண்ணு நம்ம பார்த்திருப்போம். அது என்ன? கிரேஸ் மார்க்னா என்ன? So a student who is weak in studies, and suppose he is weak in one particular subject, but in other subject he's okay and he's passing the other subject, but in one subject he's weak and he got only 35 marks out of 40 or 42 or 45 marks, and he got 35 marks. So a teacher, costless mercy, he's saying, okay, let me give him 5 grace marks. Okay, give him and pass that student. உதாரணமாக ஒரு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவன் ஒரு 5 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. அதுல 4 சப்ஜெக்ட்ல அவர் நல்ல அதிகமான மார்க் எடுக்கிறாரு, 80க்கு மேல எடுக்க முடியுது. ஆனா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் அவரால் 35, அவர் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் 35 தான். அப்ப அந்த டீச்சர் என்ன பண்றாரு, பரவாயில்ல மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு, ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்ல தான் வீக்கா இருக்காருன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு 5 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அவரை பாஸ் பண்ண வைக்கிறார். அதுதான் கிரேஸ் மார்க். So here 5 marks is the grace mark, but the student has done some hard work to score 35 marks. இங்க இந்த 5 மார்க் கிரேஸ் மார்க்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த ஸ்டூடெண்ட் 35 மார்க் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல கடினமான முயற்சியை அவர் செய்திருக்கிறார். And he has done some hard work to pass the other subject also. அது மட்டும் இல்ல, மிச்ச சப்ஜெக்ட்லாம் அதிகமாக மார்க் எடுத்திருக்கு, அவருக்கு அதிகமான உழைப்பை போட்டிருக்கிறார். And suppose he has not scored the 35 marks, will that student will get 5 marks grace mark from the teacher? Suppose he gets only 20 marks, suppose he get 10 marks, so will he get the 25 marks as a grace mark? No. இப்ப இதே அந்த மாணவன் 35 எடுக்காமல் 20 மார்க்கோ 25 மார்க்கோ எடுத்தா அந்த டீச்சர் அவங்களுக்கு 20 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா கிரேஸ் மார்க் கொடுப்பாங்களா? So some effort, the point what I'm saying is some efforts has been done by the weak student, and based on that effort he got the grace mark. அதாவது நான் முக்கியமா இங்க சொல்ல வேண்டியது, அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல
சரியா செய்ய முடியாத அந்த மாணவன் ஒரு நல்ல முயற்சியை போட்டு அவர் 35 மார்க் எடுக்கிற வரைக்கும் ஒரு முயற்சியை போட்டுக்கிறார். அதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு அந்த கிரேஸ் மார்க் கிடைக்குது. So grace is the mercy, costless mercy for which the student is not qualified for, but based on the efforts of 35 marks, he's got the mercy of 5 marks. அதாவது கிரேஸ் அப்படியே கருணை, தனிப்பட்ட கருணை. அதாவது பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அவர் பாஸ் மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் வர முடியலாட்டியும் கூட அவர் பாஸ் மார்க் அவர் 35, அதாவது அதுக்காக ஒரு சிரத்தையுடன் முயற்சியை போடுறப்ப பகவான் வந்து அதிகமான தன்னுடைய கருணையின் மூலமாக கொஞ்சம் அதிகமாக மார்க் போட்டு அவர் பாஸ் செய்யறதுக்கு உதவுறார். So similarly, acharyas have explained that's our position in the devotional life also. ஆகவே ஆச்சாரியர்கள் இந்த ஒரு மாணவனை போலதான் நமது பக்தியில் நாம் செய்யக்கூடிய முயற்சிகளும் இதே போலதான் இருக்கின்றது. So we may not deserve to pass and go back to Godhead, but we are dependent on the grace of Guru and Krishna. நமக்கு பகவான் உலகத்திற்கு போறதுக்கு சரியான முயற்சி செய்து போகும் அளவுக்கு நமக்கு தகுதிகள் கிடையாது. ஆனால் நாம் குரு மற்றும் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை சார்ந்து இருக்கிறோம். But even to get that grace, to mercy of the Lord and Guru, we need to show something to Guru and Krishna. குரு மற்றும் கிருஷ்ணனுடைய அந்த கருணை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் நமது பகுதியில் சரியான சில முயற்சிகளை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும். So examiner will not give the grace mark of 35 marks. If he scored 5 marks, the examiner will not give a 35 marks as a grace mark. எந்த எக்ஸாமினரும் எந்த பாடத்தை திருத்துறவரும் வந்து 35 மார்க் கிரேஸ் மார்க் எங்கேயுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. Similarly, in our devotional life, if we say that we are chanting 1 round or 2 round or means Prabhu difficult, this is not happening, so we don't get that mercy. அதே போல பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் நான் 1 ரவுண்ட் தான் பண்றேன், 2 ரவுண்ட் தான் பண்றேன், எனக்கு பல பிரச்சனை இருக்கு, அத பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம சரியாக முயற்சி செய்யலாட்டி நமக்கு பகவானுடைய கருணை கிடைப்பது கஷ்டம்தான். And for the advanced devotees, even they are chanting 16 rounds, okay, and they are saying that and they don't show any taste in hearing Shravan, and they don't have any taste in association of devotees, and they don't have any taste in serving Krishna, so that mercy will not come. அதே போல கொஞ்சம் முன்னேறிய பக்தர்கள் 16 ரவுண்ட் ஜபம் செய்யலாம், ஆனால் அந்த நாமத்தை செய்வதில் ருசி இல்லாமல் இருக்கலாம், பகவானுடைய பக்தருக்கு சேவை செய்வதற்கு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம், பகவானுடைய பலவிதமான சேவைகளில் ஈடுபடுவதற்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். அவர்களும் கூட பகவானுடைய கருணை பெறுவது கடினமே. So what is this costless mercy that we hear from in our books, in our scriptures, and in our lectures? The costless mercy means the grace that is disproportionate to our qualification. ஆகவே இந்த காரணமற்ற கருணை என்றால் என்ன என்று நமது சாஸ்திரத்திலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அது நாம் செய்யக்கூடிய அந்த முயற்சிக்கு தகுந்தார் போல் நாம் பகவானுடைய ஒரு தனிப்பட்ட காரணமற்ற கருணையை நாம் பெறுகின்றோம். So seeing our sincere effort to be in Krishna consciousness, doing some and struggling in devotional life, bestow his costless mercy and pull us from this material world. ஆகவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் மிகவும் உண்மையான முறையில் சிரத்தையுடன் முயற்சி செய்யும் நபருக்கு கிருஷ்ணர் அவர் தனிப்பட்ட கருணையை கொடுத்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கின்றார். So one time what happened, one past time, Srila Prabhupada was discussing with his devotee. He was giving one lecture and some devotees were assembled there, and he was discussing the scriptures with the devotees. ஒரு முறை சில பிரபுபாதர் அங்கு சில கூடியிருந்த ஒரு தனது சிஷ்யர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். And the devotees asked Prabhupada, we have to be 100% Krishna conscious. அப்போது அந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பக்தர் பிரபுபாதன் கேட்கிறார், நாம் 100% வெற்றி அடைந்தால்தான் கிருஷ்ணனை அடைய முடியுமா என்று கேட்கிறார்.
Prabhupada, we have to be 100% conscious, Krishna consciousness to go back to Godhead. Srila Prabhupada said, yes, 100%. அப்பொழுது பிரபுபா சொல்றார் 100% நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் 100% பக்குவம் அடைந்தால் தான் நாம் கிருஷ்ணனுடன் செல்ல முடியும் என்று சொல்கிறார். Then everybody became very, very depressed, morose. அப்போது அங்கு கூடியிருந்த அனைத்து பக்தனும் முகம் வாடி விடுகிறது. Oh, 100% Krishna consciousness, very difficult, Prabhupada. So seeing their dejection, the dejection of the devotees, Prabhupada cheered them. Okay, 90%. அப்போது அதை கேட்ட எல்லா பக்தர்களும் முகம் வாடி விடுகிறது. அவர்கள் கவலையுடன் காணப்படுகிறார்கள். 100% பக்குவம் அடைந்தால் தான் நாம் கிருஷ்ணன் செல்ல விட வேண்டாம் என்று கவலைப்படுகிறார். அப்போது பிரபுபாத் அவர்களை பார்த்து அவர்களை உற்சாகம் ஊட்டுவார்கள். இல்ல பரவாயில்ல, 90% நீங்க அடைந்தாலும் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும் என்று சொல்கிறார். Oh, 90% Prabhupada, that too very difficult, can't do it. அதை கேட்ட பக்தர் மறுபடியும் 90% அதையும் அடைவது கஷ்டமே என்று கவலைப்படுகிறார்கள். Srila Prabhupada, oh, okay, 80%. அப்போ மறுபடியும் பிரபுபாத் பார்த்துட்டு ஓகே பரவாயில்ல, 80% நீங்க பக்குவம் அடைஞ்சாலே போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So devotees, even 80% Prabhupada, very difficult. It's too much. மறுபடியும் பக்தர்கள் 80% அதுவும் அதிகம் தான், அதுவும் கூட கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then Prabhupada turned around, flipped his chadar over his shoulder. Okay, 70%. Now no less. அப்போ மறுபடியும் கடைசியா சொல்ற பிரபுபாத், இப்ப 70%, இதுக்கு மேல கம்மி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. Then the devotees said, okay Prabhupada, we will hold your dhoti, we will hold your chadar and we will follow you to Godhead. அப்போ சில பக்தர் சொல்றாங்க, பரவாயில்ல, நாங்க உங்க வேஷ்டியை பிடிச்சிட்டு உங்க வேஷ்டியை பிடிக்கிறவங்கள உங்க கூடவா நாங்க எப்படியாவது வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it requires a lot of determination and practice, which is and this determination and comes by practice, by association of devotees, by following the simple principle of Krishna consciousness, which Srila Prabhupada and our acharyas have given. ஆகவே இந்த பக்தி பாதையில் திருடம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். திருடமான உறுதியுடனும் மிக நன்றாக பக்தியினுடைய அடிப்படையான சிறிய எளிமையான கொள்கைகளை நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த, ஸ்ரீல பிரபுபாத் கொடுத்த அந்த எளிமையான கொள்கைகளை நாம் சிரத்தையுடன் பின்பற்றுவது ஒரு சிறந்த வழி. So in this way we will become a successful transcendentalist. First successful transcendentalist will go back to Godhead. So இவ்விதமாக இந்த எளிமையான கொள்கைகளை சிரத்தையுடன் பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் ஒரு வெற்றி அடைந்த யோகத்தில் நாம் வெற்றி அடைவது மிகவும் உறுதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது கருத்துக்கள் கூற விரும்பினாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். It's not a devotees, you can, if you have any clarification or any doubts, you can raise your hand or you can chat, put your comments in the chat box also. It's very, very nice, Prabhu, and this particularly the grace mark you have given with a very nice example to understand what really grace is. You don't I've listened to some this lecture. It's so, really very the very appropriate example really, to understand what is really grace. Very nice class, very wonderful thoughts, wonderful points we learned from today's class. We are very thankful to you. All glories to our acharyas. Okay, anyway, thank you all the devotees for your very enthusiastic participation in this program. I thank His Grace Ajita Gopinath Prabhu to spend his valuable time to come and speak with us and explain this beautiful sloka. Thank you very much. Thank you very much. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyascha patitanana pavane vaishnave namo namah anant koti vaishnava ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai.